Sex, I am a candidate. Blood, I am a candidate. Injections, I am a candidate. So omuntu ambuuza nti Karen yaleeta oba gwe waleeta is a very tough question. Waliwo ebintu bibiri bye sirimanya okujjako nga nnyingide mu ggulu nensinkana mukama wange amanyi byonna. You know, he is all wise, he is all knowing. So yaba amanyi alina kalenda. Ajja kuŋŋamba wamufunamu don't guess. Naye right now, two things disturb me. Nakafuna ntya, nakafuna ddi. Nze kati oluusi bambuuza wamufuna otya. Nembeerawo nga ntakula omutwe. Nze maze emyaka 15 nga tewalaba kawuka mu musaayi. Meaning, even if I had sex with someone who is negative, it would take me 3,000 rounds of sex to infect that person. Wewa watabu mlungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero. Onaku olwaleero nno tutindize tuze twegatiddwako Canon Professor Gideon Byamugisha. Ekyensusso kyalina y'omu kwabo ba Reverend abaavaayo ne baatula lwatu nga bwe yafuna akawuka ka mukenenya. In fact oyinza okwogera ku East Africa nti y'omu kwabo bannaddiini eyasookera ddala okuvaayo n'ayasanguza lwatu ekigambo kino ekyakawuka ka mukenenya. So tuli ba mukisa onaku olwaleero kubanga tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe obulamu bwenga bwe bubadde. Kanoni nsanyusa okulaba era kansabe bannayuganda abo batulaba obambulizeeko. Bannayuganda abatulaba mukama yeebazibwe, assalamu alaikum. Nga bwe muwulidde amanya gange Canon Professor Gideon Baguma Byamugisha Semakula, ate nga nsanyusa okulaba nti mukwano gwange ne tiimu batindiza olugendo ne bajja okundabako tubako bye tusharinga ebiyinza okuzaamu amaanyi mu bantu abanafuye, ate n'okulaba nti tukwatira wamu okuziyiza kawuka kano ne tukawangula nga tetunaba kutuuka 2030. Kubanga President wa Uganda ya launchinga kyetuyita Presidential Fast Track Initiative to end AIDS as a public health threat in Uganda by 2030. Yagigulawo mu July 2017. Kakati mulaba nti tuli mu lugendo naye twebaza Mukama nti atukiriza okwegatta ku tiimu ezo eziraba nti tuwangulira ddala. So nsanyuse okubalaba ate n'okwegatta ku kaweefube ono. Kanoni njagala twogere ku life oluvannyuma lw'okubanga otegedde nti ofunye oba olina akawuka ka mukenenya. Obulamu bubadde butya okutwaliza wamu? Obulamu bubadde difficult. Bubadde buzibu. Naye ate ebizibu by'ensi bwe bikusanga nga omanyi Mukama, nga ne Mukama akumanyi. Waliwo engeri omusalaba bwe guweewukako. Kati nkisanze nti bw'omanya who you are and whose you are, gwani oli wani. Kintu ekyo kikuyamba nnyo kubanga ebyokulowooza nti ebintu bikuguddeko olw'okuba it's an accident oba bikino, omanya nti Mukama yakutonda abimanyi. Yesu byonna abimanyi kinsanyusa. So oguma then ekyokubiri okuba ne family nga ekutegeera ekwagala ekulaga obwa Katonda, kubanga omanyi Katonda tetumulabanga naye waliwo abantu abakubeera kumpi ne bakulaga ekifaananyi ky'obwa Katonda mu ngeri gy'akuyisizaamu, mu ngeri gy'ayingidde mu kizibu kyo n'akyanganga. So family yanyamba nnyo. Then ekirala kyanyamba yali church. Babishopu bange era bwe mubanga mutulaba banange nga mukulemberwa Ssaabalabirizi, Abasaabalabirizi abaawumula nakati ono, the most reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu,
Bishop wange wena mirembe Bishop Wilberforce Terwalira, Bishop Samuel Waragadde Sekade, chairman wa Friends of Canon Gideon Foundation, Bishop Bukome Kosalongo ali ku board nga yakulira bya infrastructure. Kwigamba olaba nti church enjagadde nnyo. Ate si House of Clergy, House of Bishops yoka, ne House of Clergy, ne House of Laity. Kwigamba ekanisa ya ndowooza abantu bamanyi nti nze ku omwe abasooka okuvaayo, naye ndowooza mmwe abanoonyereza mwandolubadde next series mugamba lwaki, what was the fertile ground eyaleetera Uganda okuproducing omwawule eyasookera ddala, kubanga tekiva tekiva bwa yes obanga waliwo conditions ezifavoringa nga wewaga nti lwaki Museveni yasalawo okulwanira eri kati na wano lwaki sikinya si Rwanda eyaproducinga omwawula sooka naye Uganda and Uganda Anglican. So awe nyini oli ayinza okubuuza n'agamba nti gye bali abalala ayinza okubuuza bw'ati kubanga Canon Gideon ye yasooka okuvaayo, tugambe nti gye bali bangi naye tebavaayo mu lwatu kubanga baatula ensonga eno. Bavaayo ate ne baatula kubanga nze namanya 92 nti nina kawuka era ne ntandikirawo kwatula, naye bwe natandika okugenda kutambula mu mawanga nga ndwanyisa kawuka ka sirimu kano ne stigma, abantu era bwe baali banyanjula nga bakozesa ekigambo the first religious leader in Africa to disclose. Okusooka nakyagala nga mpulira first, naye ate after 3 years nekintama nimbuuze naye ningamba first naye second nga simulabanga tirabako second sirabako third kagani bwe najje ninga naye am I the only one? Am I the odd man out? In fact kiba kibuzo ky'amaanyi kwigamba nekintawanya nnyo ningamba nina okubanoonya bandi banga gye bali nga they are dying in shame in stigma nga mungi kambanoonya nenfuna badde nnyo nenjeraga mukama nanyanukula nankwasa omukyala gwe bayita Jackie Batalingaya yali akulira Action Aid Regional Office ngali Harare, nampa support gye nali neetaaga okutandika retreat mu 2002 January, actually January ngegwa 30th and 31st, then netukwata February nga 2 twagendeeyo bayitayo mutare. Didn't want to be in Harare bapaparazi batulabe, so nali njagala mbawe space. Now people came, 64 religious leaders came. Out of that meeting 8 religious leaders said nafe tulinga ugwe. Kati nechimpa moral nti mfunye sisanyuse nti bali positive naye at least mu kisaawe bwe tuba tudwanyisa kawuka nga nina gwenyiza okukwata konti at least nawe nyambako nkoye oba jangu tukole fene emirimu. So bwe nali celebrating 10 years of openness mu October 2002 nembayita netugenda mu Colin Hotel Mukono nembagamba munoonye bannamwe mujinawo. So they came and the number was 40 and we started a network called African Network of Religious Leaders living with or personally affected by HIV. I was their founder and the first chairman. Kati netandika now kawefube okuga nti tubanoonye mu mawanga gye balimu. Now we are 13,000 members in 13,000? Yes, in 25 countries. Okay. Kati, and now it's no longer Africa network, it is international network. Okay. Headquartered in Johannesburg. Kati nze ntuula ku kakiiko nga founder. Ebirala nabireka. Kanoni tannerera
ekitegeeza nti network ya religious leaders mu Tanzania. Kenerera ya Kenya, Yunerera ya Uganda, Sanerera ya South Africa. So bw'oguguwinga n'osanga wezo ojja kumanya nti ze zino Canon z'abadde agambako. Canon nkimanyi nti Munnayuganda oyo atulaba ssaawa eno yandiyagadde okumanya embeera gye wayitamu, kuba ogamba nti munnaddiini afunye akawuka ka mukenenya bangi tebakkiriza bagamba kijja kitya. Buzibu ki obwo bwe wayitamu okudisclosinga ensonga eno, kubanga ndabira ddala nga ne bannaddiini banno bayinza okuba nga oluvannyuma bategeera ensonga eno naye bateekwa okuba nga nabo mu ntandikwa baali baga kijja kitya okubeera bwe kiti mu ntandikwa koka nakati nakati waliwo abantu ekitawaanya abantu naye Canon lwaki agamba nti alina sirimu kijja kitya era bw'omala n'okwogera n'ajja naye wakafuna otya kugamba kitawaanya abantu naye ekyo ate kyekinfudde professor kubanga professors create knowledge where it is not. Nibakola research ne bazuula kati nazuula nti ekitawaanya abantu okuvayo no obutalowooza nti omwawule oba munaddiini ayinza okufuna sirimu is this connection of HIV to immorality. Abantu bo balowooza nti sirimu y'endwadde gy'okwata oba ekukwata ng'ogenze mu bwenzi kyekyabayingira mu mutwe kati omwawule ate nga nze ali born again mulokole ba revival bana ate oli mwawule ate kugamba olinga abatawaanya naye n'ekizuula nti tukonfusinga bannayuganda tukonfusinga ekigambo right ne safe. Right right ekirungi safe ekitalimu kabi. Maama bwakugamba ndeetera amazzi ng'oli muwala n'okwata ensuwa n'ogenda emugga okoze ekintu ekirungi. It's the right thing to do, to obey your parents. Bwe ziba ssaawa emu nga kawungeezi it is unsafe. Ojja kufunirayo bulabe ate ennaku zino olaba n'abaana bawala oluusi ayambala n'akaburawuzi n'asalako ne gundi ebbeere liri bweru n'ekundi oli weka kawungeezi. So you are yes, so the right thing but in unsafe. Okunywa amazzi nga gago nga si mafumbe amazzi togabye you've done the right thing naye togafumbye you'll get typhoid. Okuvuga emotoka nga yiyo naye totisibye lukoba totambudde speed enungi. It's right to drive your car but it is unsafe and risky if you don't follow the rules. Kyekimu n'ebya siriimu bino nti oyinza kuba mufumbo oyinza kuba nga mbeerera ng'oyingira mu bufumbo. In fact nze ng'omwawule ebintu ebintawaanya abawala abangi bayingira bufumbo nga they are virgins. Yes. Naye that night first man first sex HIV. Has she been unfaithful? No. Yekuumye. Is she positive? Yes. So kati tulina statistic googling ejja kukutawaanya nti abakyala 61% 61% mu Africa abalina akawuka they've never had sex. They didn't pick HIV from someone who was not their husband. They picked it from their husband. Yes. Gwemubuuza waliwo weegaseeko n'omuntu mulala agamba nedda ate sirimu wamujawa yansanga wano ku buliri. She did the right thing to be married but it was unsafe. Then ekirala
nti abantu bo balowooza nti sirimu eyita mu sex yoka naye tulina roots nga 3 esooka mother to child ekyaba abatulaba bakikwate bulungi nti kati tulina abaana bangi. In fact, that's one of the problems Uganda ekyalemesa Uganda okuwangula sirimu nti waliwo abaana wadde Katonda yatuwa science emala naye kati wakyaliwo n'abaana abazaalibwa nga balina akawuka ka sirimu. Kati abo bw'aba nga yazaalibwa mu 2000, this is 2020, alina emyaka meka? 2. Mwana mukulu ali positive. Asigaza emyaka 2 oba 3 afumbirwe oba awase. Bw'ayingira obufumbo munne ng'ali negative munne naawona. So that is anti kyenkugamba nti okuconfusing ebintu ebyo ebibiri. Yes, ate ono mbeerera kati mukeberera ki? You know, I'm a virgin. Why should I test? Anyone who was born after 1981, risk number 1 is not sex. Yes. Risk number, bw'obanga wazaalibwa after 81 nga kaguta yingide mu nsiko nga kinana mugumuguwedde tandika kumanya nti mu risks zenina okwewala oba kunoonyereza is my parents emwayire ngende nkebere then bwe nsanga nga ndi negative nfeeyo ku bya sex bwe mba nensanga nga sibire eyo siriiyo ngende ku blood mpisa oba zinkuba emisayi banteekamu olaba then you are getting so stigma ono gogamba nti atawaanya abantu okweyogerako is olw'okuba nti abantu bakitwala nti oba okoze bwenzi okufuna sirimu kyova olaba nti towulirangayo ba minisita oba bamajja okusinga Major Baramira gwemanyi naye bafanda bangi abakulu bangi you know aba member of parliament abayimbe manyiiko omu manyiiko omu gundi ono omuzanyi wa Katemba Aloysius Matovu Joy mu news ewamwe gye muva manyiyo omu gundi mukwano gwange naye one new vision writer. Yes. Obalaba batono naye abalala bangi babeereyo ne bamira eddagala lyabwe because we are 1.4 million people who are positive. 1.4. Yes. Naye bw'oba obabala yes. Naye ekyo nakyo tulema okukisembeza ennyo nti ekyo nakyo kyandibaamu stigma singa tukiremerako nti bw'oba positive olina okweyogerako. No, it's not. Buli omu alina eddembe lye kati kyeri kyenkugambye ekya calling nti kubanga si buli muntu alina malaria ayeyogerako, si buli omu alina TB oba alina cancer nti ayeyogerako. So lwaki tukiremerako ku HIV? So but what we kyetulemerako mu HIV nti bw'oba omanyi nti olina buulirako ku oyo alina okumanya okwetaasa oba asobola okuyambako okumira eddagala obulungi n'okuyisibwa obulungi. So people who matter in your life, like in your job, your HR person surely should know. In your home, your children or your wife or your husband should know. Otherwise, eddagala no limirodi. Katulaba ekiriko ku Canon ono go interviewing. Natandika okumira eddagala 98. This is 2020. Nkyali ku first line. First line means nti bw'oba omira eddagala lyo obulungi osigala kulya watandikirako. Naye bw'oba olimira ku nkutu oyo otya
liri lyewatandikira ku lirema ne bakuteeka ku second line which is more expensive. Awo ne bigaana ne bakuteeka ku third line. Awo ng'osembedde kufa. Kubanga we only have Kanoni obadde obulira bannayuganda abo abalowooza nti kive okufuna akawuka ka mukenenya abataagala na kubanga baatula nti si sexi yekka gwe tufuniramu akawuka kano n'oba ng'otuwadde mother to child. Yes. Nsonga gy'endala awo gye tuyinza okwogerako. Ensonga endala izi mpiso. Nze kati oluusi bambuuza bwamufuna otya nembeerawo nga ntakula omutwe nga sisobola okumanya kubanga ebiseera ebyo ffe abaakulira mu biseera bya Amini abaliwo bajjukira nti waliwo ekiseera where the nurses 70 awo structural adjustment ng'etandise olutalo lwa Amini nabano bagenze mu nsiko health services collapsed. Kati nga omunaasi alina empiso 2 naye abalwadde balina okukuba bali 100. Kati ng'abalamu nagamba empiso emu at least esabinge kubawera yakyusanga ddagala n'agamba next n'omuwa ebbaluwa next. Kati owokutaano bwe yajjanga musawo nzita ayo n'amanya nti efudde tekyalimu n'agisuula n'ateekamu endala. Abantu abangi abaafuna sirimu bwe batyo bangi. Njukira nti abantu sirimu ali mu nsi bo bamanyi nti marogo naye empiso zigenda mu maaso. Emisaayi nze banteekamu omusaayi 88 nga nfunye accident ye bicycle. Kati ne bagamba ebiseera ebyo tetwalina musaayi omulungi nga kati. By the way, now we have the second best blood transfusion supply up next to Egypt. Naye ebiseera ebyo so baakubuuzanga olina kuba omusaayi ngaakati oli n'agira n'ateekako ne baleeta ne bakuteekamu no screening. Now my friend who gave me the blood yafa dda n'omukyala we yafa. Katolaba empiso bya mugisha zirina emisaayi agifunye ate yakola ne sexy. He entered the marriage in 87 without testing. Jukira testing yatandika 91. Kati abantu bonna bayingira mu bufumbo before 91. Era naye alina okuddayo okucekinga alabe. So these 3 routes nkulu. Kati stigma we yajjira ate bwe twatandika okulwanyisa sirimu ne tujjayo eŋŋombo erina ebigambo 3. Abstain. If you can't, be faithful. If you can't, use condoms. ABC. A is sex. B is sex. C is sex. So where is the message for mother to child? Where is the message for infections through blood? Where is the message of infections through injections? Tewali. So tonenya abantu. Tomunenya abantu nti bo bakikwata nti sirimu eyita mu kwegattakoka kubanga kye twabagamba kye bamanyi. Ate ne tukikola nabo tetwakikola nti ABC like horizontal. Nti bw'oba nga tonafumbirwa abstain. Bw'oyingira mu bufumbo faithful. Ate bw'oba tonetestinga use a condom. Tetwakyogera bwe kityo. Twagamba if you fail A try B. If you fail B kati omuntu okuvaayo nagamba ndi positive bajja kumanya I didn't abstain. I was not even faithful. I was not even intelligent to use condoms. Kati bw'aba LC5 tajja kwogera. Ajja kufa nakyo bajja kugamba emimororo obululu babunyime. So nze ndowooza Mukama ndeseewo okuyamba eggwanga naddala abantu abali mu ddiini kubanga ye sirimu bwe yayingira mu ddiini eyo yatukola bubi olwa misconception
is you. Yes, nti AIDS is a punishment from God and a curse for your sexual sins. Kati sirimu weeyingira mu maka ag'Abakristaayo ag'Abasiraamu nga balungi nga banadini, olaba n'omwana bamukyawa, omukazi bamukyawa, beekyawa. Ate ono embeera n'agamba kati nze Katonda guno omugo nkubye gwaki nakukola ki kumpe endwadde y'abamalaaya. So nze Mukama yandeeta mu kisaawe okuwabula abantu balabire ku nze nti tosobola okulaba omuntu n'omanya nti yafuna bwati sirimu. Ate naawe kennyini akebeezezza tosobola okuzaayo mabega n'omanya namufuna bwe nti how okujjako bw'obanga tofunanga you are embeerera, you are a virgin, you've never had blood, then nogamba ndowooza erinnyo liri. Yes, awo oyinza okukolamu ka naye bw'obanga you had sex whether in marriage or outside marriage or before, you have had blood transfusion, you have kati waliwo nga kanoni waffe w'ebunyoro kitala kanoni Jeremiah yafa sirimu olwaki olwa omukyala we bamuteekamu emisaayi ng'azaala naye nga mwononefu kati ate you know, and you know blood is a quick transmitter of infection. So singa actually interview ine nkulu nnyo mu kuwangula sirimu kubanga singa abantu bamanya nti first of all sirimu talina kubulimu. 2, not all sexual sinners are positive and not all sexual saints are negative. Singa tukimanya tutyo nti olw'okuba oli mulokole tekitegeeza nti tolina. Olw'okuba oli malaaya therefore olina tebikwatagana. So abantu bakyawule nti when we are talking about AIDS, we are talking about unsafeness of things. When we are talking about going to heaven, we are talking about rightfulness of things. Kati bw'oba oyagala kuwangaala nga tofunye sirimu ate ogende ne mu ggulu, you do the right and safe. Wow. Nkweyanza Kanoni. Kati Kanoni bwe twogera ku ways ez'esatu z'oyogedde gwawa akawuka kano gw'okafunira wa mwoli eyafa ng'akuwadde omusaayi oba? Mpoze from mother ekyo kyenyinza okujjako. I did not pick it from my mother kubanga when my first wife died, it was a shock. So my mother entered into coma. Ne tumuleeta Lubaga ne bamuteekamu ecupa 6 z'amazzi. Ne batryinga ne bigaana ne bagamba tukebere ne sirimu. Mukyala mulokole bambi baatuzaala nga balokole naye ne bagamba she's not responding to treatment, let's test. So it is that day which we were affirmed that talina. That means naye ate ne 59 we nazaaliwa tewali sirimu. So risk factors izina ennya eyo yo gijjeko. Naye sex, I am a candidate. Blood, I am a candidate. Injections, I am a candidate. So omuntu ambuuza nti Keren yaleeta oba gwe waleeta is a very tough question. Waliwo ebintu bibiri bye sirimanya okujjako nga nnyingide mu ggulu nensinkana Mukama wange amanyi byonna. You know, he is all wise, he is all knowing. So yaba amanyi alina kalenda ajja kuŋŋamba wamufuna bwo, don't guess. Naye right now 2 things disturb me. Nakafuna ntya nakafuna ddi. Ate sebo mukulu Jackson nkubuulire n'abantu abo abakola confession nayimirira munange nafuna akawuka mu mwaka gwa 9 zaali saawa 8 omanye nti she's lying or he's lying. Tosobola kumanya ddirwa akafuna. Wabula kyagezaako okugamba
ya internalizing eri message egamba nti sirimu gifunira mu bwenzi. Kati bwe mwanga oli positive agamba obugenzi koze nabukola ddi. Oh yes njukide enkuba yali etonya twali mu lodge bwoti kati ye n'agikola nga baseline nti awo but they could have been positive before or after oba mu ddwaliro. So really in a discussion abatulaba don't ask Gideon yakafuna atya tekijja kuyamba okujjako bw'oba oyagala just to judge me naye engeri gye nakafuna si byo ogenda okukafuna. Wabula kyolina okumanya is how does HIV move from one person to the other. Ekyo kyekikulu. Naye ebirala kakati ngafa balina sirimu. Why should I worry about namufunawa namufuna ndya? That's not a good question. The good question is now that I know ntambudde ntya awo wetuteeka amaanyi naye eri is blame kati bw'ona okizuula okola otya kikuyambe ki? So it's a good question. Norini Kareba yatuyamba. Kuganti wanaye. Don't put your energy on answering wrong questions. Yagamba nti omusota bwe guyingira mu nyumba ne gutandika okuterrorizing abaana ne musota. That's not the right time. Okutandika taata okubabuuza omusota guvuddewa. Kill the snake first, then you can call the children. Anatagaddewo madirisa. Kanoni nkweyanziza njagala kumanya family bw'otambudde kubanga tugambye nti omukyalo oli yasooka yafa n'akulekera omwana myezi bwezi okutwaliza wamu. Then okuvaawo Kanoni akyalina family, Kanoni yakomaawo. Okuvaawo 9 nensigala nga ndi young widowa 3 life netandika okukalubaawo weeyogerako nti you are positive abawala ne bagana naye tolabika nga jjukira nti ekibuuzo kiri kitaawanya abantu nti it's only the abenzi abafuna sirimu. Kati omwawule waga alina akawuka gamba lwaki otwejjako lwaki okukozesa sirimu okutwejjako. Ndowooza n'abawala kati ennaku zino n'abalenzi bwe boogera nti they are positive the reaction is usually why are you saying that? Yeah, so I passed through that phase, difficult one. Naye nensaba Mukama I really agimpiseemu bulungi. So I prayed that God puts a solution and the solution came. Okunoonya omukyala alina akawuka ate nga yafiirwa bbaawe kuba nali njagala omuntu gwe tusobola okusharinga life experience. Yeah, so nekintwalira process nayo yali difficult but finally Mukama nampa Pamela netuwedinga 28th July 1995. Naye ekizibu kyali nti bw'oba mwena muli positive kitegeeza bwe mwe muli AIDS competent bino bye tuliko okuyigiriza abantu nti sirimu tebamuwangula bweyo batyo olina okuba sensitive and competent. Kati mu competency yange gye nali maze okufuna nali manyi nti abantu ababiri bwe babeera n'akawuka ne beegatta 60% of the children may be negative naye 40 will always be positive. Kati ate nze ne Pamela nga tetulina ka gauge temulina kapima akapima nti katono gwe tugenda okuzaala agenda kuba among the 60 oba among the 40. Kati abyewaze akola ki asinga. So we agreed with Pam nti to postponing having children until there is science etukakasa nti oyinza okuzaala omwana nga muki nga mulamu nga talina kawuka. And that took 7 years. Yes. Yes. Era nze kyova olaba gwe nsanga abantu badipetinga condoms tezikola biki nze nvaawo. Because for me I was budgeting for condoms the way I was budgeting for sugar and salt for 7 years. Up to now, when I'm not intending to have children, why should I have unsafe sex?
naye lwokuba nti abantu bo bakikwata nti okozesa kondomu ng'ogenze mu bugenzi balinga abagamba nti you only boil water when you have stolen it. Anti emotoko gisiba lukoba ng'ogibye. Really? I think Katonda bw'atulaba wali gyali atusasira. My people are perishing because of lack of knowledge. Lwaki olowooza nti gloves zikola ng'ogenda kubba? Lwaki tezikola nga okwata bisaaniiko ebibyo? Why should people associate nti buli bwolaba akutte gloves azambadde agenda kubba? No, it's a wrong thing. Gloves ziyamba oba engato kati engato nti buli bwolaba muntu ayambadde engato mwegendereze ataddemu engato yagenda kubba bantu. Engato baziteekamu to protect your feet from bilharzia, not when you are going to steal. So ebintu bino bye bitulwisiza mu kisaawa kya sirimu ono kubanga ye Katonda yakola ogugwe. Within the first 5 years twali tumaze okumanya sirimu akwata atya yeewalo atya. Then by 90s natandika okutuwa ne science omulala. This is how you can prolong abantu abalina sirimu ne bawangaala. Then in 2000 jukira nti awo nange we nayingirirawo ne ngamba mukama tuwadde 2000 Professor Miro ne tiimu ne bagamba tufunye science esobola okuyamba balina akawuka okuzaala abaana nga balamu. So Katonda, he has done everything for prevention, for treatment and for protecting young children. Tutagoberedde okutwalisa wamu. Stigma ne shame n'okutaputa obubi sirimu bye bikyaganyisiza okuwangula sirimu. Kanoni njagala twogereraawo wennyini ku famire kubanga ogambye n'ofuna famire. Nenfuna famire emyaka 7 then 2002 jukira nti science yajja mu 2000 so 2002 ne tugenda wa gynecologist waffe ne tumugamba bino bye boogera bituufu nti mwagala bebe do 1 2 3 4 tugoberera amateeka ne tuzaala mwana waffe asooka ne tumutuuma love. True love waits, true love is kind, true love is patient, true love is considerate. Kubanga sebo okumala emyaka 7 ogenda mu eri ku pharmacy ne bakugamba nogamba mumpe kondomu naga did you say Colgate? No, ne bakutiisa awo naye nogamba ndemera kati notandika kuyigiriza mu shop mmanyi mulowooza ngenda kucommittinga adultery naye bye muliko birala. Nze ne mukyala wange we are positive. Therefore tulina okwewala ebintu bibiri: reinfection kubanga buli omu aweereza munne infection ate n'okuzaala abaana nga baki nga balina akawuka. So tulina okukozesa obuntu buno. N'otandika okunnyonnyola. Kati olina n'olaba ng'akola I'm sorry mbadde ndowoozeza bulala anti munange bwe batuyigiriza kati and that is why for us in Inerera ABC tetukyagikozesa. Tukozesa a better message. What is that? It is called save. How do you save yourself or your country or your family from AIDS? Save. Number 1, you practice safe practices, safe behaviors and practices. Zirimu ziri abstinence, faithfulness, condom use, prevention of mother to child, safe blood, safe safe circumcision. Nyingi. ABC was limited. Ye yogera ku only one route. Na yefe eyaffe no save. Kyonna mwekiri. As long as you like in your if you are in Mbale, safe circumcision is a very important message. We do it here. Ne one tukikola. So abantu abafuna kawuka nga ku mbalo
ng'omusajja ayimirira wali nagamba next ate ng'olina okuba yes, until they discovered that there could be risk. Now they have changed, thank God. One boy, one knife. Naye ebiseera biri. So that is safe. Access and adherence to treatment and good nutrition. Nti beera ku ddagala ate olibeerereko bulungi ate oli bulungi. Jjukira nti now treatment is prevention. Nti omuntu kakati nga nze maze emyaka 15 nga tewalaba kawuka mu musaayi. Meaning nti even if I had sex with someone who is negative, it would take me 3,000 rounds of sex to infect that person. 3,000? Yeah. So, which is, research tugamba, not statistically significant. So, treatment is prevention. Prevention is treatment. Kubanga buli boziza. Ate enambe yeetaaga eddagala esigala ntono, government neeyanguyirwa. That's why we say prevention is treatment, and treatment is what? Prevention. V is voluntary, routine, and stigma-sensitive counseling and testing. Olina okutestinga voluntarily naye routinely. Bw'oba wazaala omwana asooka, test again on your second born. If you were on a journey, okay, nomalayo emyezi 3, gwe ne baawo nga mugenda kutandika okwegata, musooke mu testing. Tomanya. That is routinely. That every time you think there could be risk, test again. So that is V. The E is the most important, which we are doing today. Empowerment. Olina okuba empowered with knowledge, with attitude, with skills, with services, and a supportive environment. Police environment nkulu. Kati olaba singa NRM ne Uganda government tebavaayo ne bagaba nange tulina ekizibu. People would still be dying not knowing what is killing them. Naye eyo supportive environment yayamba nnyo. Ate ne bakikola na bulungi ne bagamba Uganda AIDS Commission erina okuba in the president's office, which meant that buli ministry erina planning how they are going to fight. Singa bagireka mu Ministry of Health, Education nagamba nti ebyo bya sirimu bya abagulikaje nagamba nti ebyo bizibu byabo. But now in the president's office, ono Mama Esther Mbayo ayita ba minister bonna nabagamba mumbulire what you are doing ku nsonga ya kasirimu. So it's really good. Nti empowerment nkulu. Era nabanno boolaba nti batidde kwogera, they are disempowered. I don't blame people who I only empathize, mbasaasira. Kubanga ebizibu by'abayitamu bingi. Toyinza kubanga ng'oli waka, ng'oli n'omukyala, ng'oli n'omwami, nga mwena mumira ndagala naye nga tiwali amanyi ne mukiyita nti mirembe. Yes, tiwali amanyi. Wali omukyala yangamba nti eddagala lyange libeera mu kutya y'amanda mu fumbiro. Omwami tamanyi. Buli lwagenda mu fumbiro n'amira. So eyo mbeera jjukira nti you have someone you love most, but the people you love most you can't share. Kanoni otugambye nti ne muzaala omwana ng'ayitibwa Laavu gwe mwakomako. Twayongerayo. Olina bameka kati? Twayongerayo ne tufuna second born, tumuyita Hope. Meaning there is hope. We are not powerless against this epidemic. In fact, AIDS is very vulnerable. Tunokutandika n'okukyusaamu. Manyi tuli mu last mile ya sirimu nti 2020 tusigaza only one decade. So tuli ku last mile. So mu last mile tukyuse n'enjogera. Let's not say people are vulnerable to AIDS. No. Let's say to people who are empowered. Kakati nganze sirimu ayitawo. Tiwali. No, I can't die of AIDS.
I will die of these things like cancer, which now I have been battling for 5 years, or what, but you know what to do. Abasawo bamanyi kyakukola. When you want to have sex, you know what to do. When you are going for injections, you are really taking ujizimba n'obwegendereza. N'oteekako gate, n'oteekako n'ogula padlock n'ogula binene, ate n'oteekako ebitaala, more security. Naye bw'osanga omuntu ewaffe tewali babbi, aleka n'okugulawo ng'akoze ki, ng'aguddewo, oli najja n'ayingira tatawaana bazeneza amagoro kumenya agenda okulaba nga waggule. So attitude eno mukulu. So message eyo gye tulina okubanga tuwa abantu kati. Skills. Kati oyogera ku abstinence naye it's a skill. How did Gideon manage to abstain ng'amaze okufiirwa omukyala? Skill. Ono omuwala ali virgin, and she's 22. It's not an accident. Alina skill. Alina ebigambo byagamba wa boda, n'agamba teacher, n'agamba uncle, n'abatereza ne batamukuba, ne batamurapinga. It's a skill. Bagiyita negotiation. Faithfulness. Okugamba omwami nti banange twandibadde tugenda ne twekebeza. Nga toli steady. So skill. So skill eyo nkulu. Services. Oyinza kuba nga olina skill, olina information naye bambi testing teriiwo. Eddagala terirabika, kati awo services nazo zoyongerako. Then supportive environment ejja nkugambye ya police nti ne government naye efaayo buli omu akola kike, ekyo nakyo kiba kikulu. So bw'oyogera mwafuna love ne mufuna hope. Ne tumalira awo, yes. We have 3 girls. So these ones are safe? Yeah. All our daughters are safe. Of course now they are teenagers, they are so kakati I am empowering the men there nti bambire wakisa baleme okufrustratinga gods kubanga oli akoze miracle. Kiringo oli kuwa miracle ate n'ogizanyiramu ate n'ogifeesa. So kyova olaba nti ffe kati musirimu twogera ne drivers, tetwogera ku behaviors alone, twogera ne drivers nti omuwala yeekumye ate omurapins, omuwala yeekumye ate omuwadde buswiti otandise kumukubira busimu naye nga omubugamba nti I love you. So if you love her, then respect her until marriage. Naye tuyinza oga nti I love you and then you say I want to have sex. Eyo information ate kakati if you love me ate lwaki ogenda kunkozesa ebintu ebinaavaamu mutaawaana nenfuna olubuto class nenzifuluma nenfuna sirimu. Is that love? Nkiraba. Kanoni ogenze n'ogamba myaka 14 kati 15 gy'ogambye nga tebakulaba mu kawuka. Ekyo kijje kitya? Undetectable viral load, okumira eddagala lyo bulungi. Bw'omira eddagala obulungi bwabyo. Yes, no following instructions, no tongera mu buka. Kubanga jukira nti waliwo n'abaganda ndaba nafuna sirimu edda, so kiki lwaki kinkozesa kapiira. Nga tamanyi nti ate ayongeramu. So you do safe practices, you take your treatment very well, and then every 6 months babadde batukebera viral load. Ebyo nabyo birina okubaawo n'obikola bulungi. Then they will be detecting. In fact, eyo science nkulu nnyo kubanga kati tulina ku stage where discordant couples can have negative children without the negative person changing the status. Yes. Okay. Waliwo omwami n'omukyala. Yes. Omukyala either alina omwami talina. Basobola okuzaala omwana. Omwalina omulala talina basobola okuzaala omwana ngali negative ate nga noono abadde negative takonvatinze. Lwaki? Lwa science eyo nti when your viral load is low and undetectable, you see bagira you equals you
undetectable means untransmittable. U equals U. Undetectable equals untransmittable. Olesa akagamba ka discordant couples kubanga bangi abavubuka mbawulira nga bagamba nze bwe nsanga mukyala wange nga ne batukebera ne basanga nga either omukyala mulwadde nga nze ndi mulamu owulira bagamba bikomaawo. Lindako omulwadde oba sawali anti kyekiri nga temwekebedde oba otegeeza alina akawuka. Alina akawuka kyeggwe ngamba alina akawuka kozi omulwadde alina akawuka oli agamba nti bw'abeera n'oyo bwe beesanga ne bagenda ne beekebeza nti bikomaawo. Bubaka kiggwe bwoyinza okuwa abantu ngaabo kubanga bangi betulabye nga bwe bakebera omu okukyankala nawe kutandikira. Is a very unfortunate thing. Nze ng'omunadiini kyandibadde bikomaawo nga kirungi nga tewali science nga tewali kyakukola nga bwolaba nti bagamba nti covid kakati sembere eno bwe bakusangamu ebirwadde bino ebya TB funako. But if there is a way nti bw'oyambala masiki osobola obutasiiga bw'okeepinga social distance like we are doing now nti tuli safe. Bwe babaawo okurejectinga omuntu olw'okuba nti ali akugambye ali positive nze ndaba it's discrimination, it is stigmatizing, it is hurting and people will die. Ayinza n'okugamba nti yenze namujjawa n'atandika okusiiga bantu. Kati fe abanadiini abagamba love your neighbor as you love yourself, awo we tugambira nti gwagamba bikomyawo singa bakigamba ggwe gwekitwala otya. So bannaffe oli mukwano gwo bw'obadde omwagala nga temwemanyi kyemuli ne mugenda ne mwekebeza oli ne bamugamba ali positive, that is the time they need you most. Ekyo kyekiseera kyakwagaliramu ennyo. Ate Katonda yabigonza n'atuwa science nti oyinza okumulabirira n'okola byonna ebisoboka mu by'obufumbo ate n'osigala nga oli negative. Okumuddukako kitegeeza you didn't love her or him. Wali tomwagala, wali oyagala kumukozesa. So fear is now taking over. And ate fear ne love tebikwatagana. Yes, because John 15:12 egamba bwatyo bw'oyinza okulaga nti oyagala omuntu wo n'oteeka obulamu bwo n'omuwaayo for the other person. So it's not committing suicide because precautions are there. Naye nze ndaba kino ekyo kyekiviiriddewo abantu okwekyawa ne bakyawa Katonda. Babatandise okubalanga mu kyaki ate ne mugenda ne mwekebeza oli ne mugamba positive ne embaga neekomaawo. Kati obulamu bugenda kuba butya? Olaba n'abaana bali positive, abaana eyo challenge eriwo kati mu Uganda. Bana bawala oba balenza bali positive nga ba myaka ya dating and getting sexual marriage partners. Atya kwogera nandiyogera ne bagenda ne bikomaawo. So really ne tuleetera abantu obutaba transparent nga kivudde kufe olwa attitude. Naye singa omuntu amanya nti like now olaba ekyantuukako bwe nagamba ya positive ekanisa negamba tujja kujanjaba kyayamba nnyo. Kyembanyi n'abaawula balala bagamba okay nange kangende wa bishop mugambe. Naye singa nagamba ya positive nagamba tukugobye, then people would be going underground. Bekweka ne tewali ali amanya. So kiba kirungi nnyo banange to breaking silence, tubeere honest, naye okusinga tuteeke mu love yeno eya second Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 13 egamba love is kind, love is considerate, love is egumikiriza, gye twetaaga mu bya sirimu bino nga tulina science
So olaba kakati nze n'omukyala tuwangadde emyaka 25 mu bufumbo tuzaliddemu abaana abaana balamu. So why should you chase your omuntu gw'oyagala ennyo? Kakati ate bw'omukyawa ogenda kunconvincinga otya nti oli gw'onoonya naye omwagala nga bw'olayogala oni. Olaba nti bizibu bitandikirawo ne mutandika kalo wange singa teyali positive. Obulamu ne marriage netandikira ku wrong note because you are saying I am missing my first love. Kale singa teyali positive neigwe wabireeta singa wakola kati nga family ya Kellen yankola bulungi yagamba go and test. Fenga family twakwagala sirimu yali tena bakubaawo naye bw'onoozuula nti oli positive we will continue loving you. We loved you before HIV. We shall continue loving you after HIV. Bangumya nnyo n'omwana oyo ne bamutwala nga tujja kumujjanjaba tujja kumulabirira bamumpa nga alina emyaka 6. Then nakati they are still close, they are still supportive. Era singa walaba 25 silver jubilee baaliwo. It's omwana yazalibwa mulamu oba yazalibwa mulamu. Kyenkugambye kiri nti 60% of positive children of positive parents 60% bazaalibwa balamu. Kati owange yalirake tiyazaalibwa mu 60. Yeah. So tubala myaka emeka nga oli n'akawuka kano? Simanyi. Tosobola kutegeera. Anti nkugambye aido. Kuva lwategeera. Wategeera mu 91. 92. Ezo ebyo emyaka gyemanyi. Naye bw'ongamba nti myaka meka ng'oli n'akawuka ekyo mba sikimanyi. Naye bw'ongamba myaka meka ng'omaze okutegeera 28. Obubaka bwe mbalekera era kubagamba nti munkoze bulungi mwe mumpangazo kutuuka ku myaka egyo gye njogera. Naye kakati ntuuse ku stage gye tuyita finishing well. Kati finishing well eno mbasaba munyambe to finish well. Kiki ekiyinza okumazisa obulungi omulimu guno Mukama gwe yampa okulaba nti behind me waliyo champions abalala oba positive oba negative naye nga beewaddeyo okulaba nti batendeka abantu bulungi bayamba abantu bulungi okuwangula sirimu. Naye on a personal note waliyo abantu abali negative mukole kyonna ekisobola okusigala nga muli negative. Abali positive mukole kyonna ekisoboka kulaba nti muwangalako kubanga Mukama tuwadde science ate ne muziyiza abalala okufuna. Abatamanyi kye bali ate mwe kakati mwe musinga okutulemesa okuwangula sirimu. Faayo va mu kutya. Ate abamu abatya okukebeza ate muli bakkiriza. Ekyo kye confusing. Kubanga bw'oba mukkiriza ne mugamba there is power, wonder working power. Kati eyo power ekutwale mu kyuma ogambe nti in the name of Jesus. Taddeyo omukono guno bajjeyo balabe kyendi. Bwe nsanga nga ndi positive take over. Bwe nsanga nga ndi negative nkwebaze. Naye ate genda weekebeze nti ayo. Biveeko tebisoboka. Really. Sirimu tumuzanyiddemu naye nga tusobola okumuwangula. Presidential Fast Track Initiative etuyambye Uganda AIDS Commission ekola tulina partners batukwatiddeko champions young champions tulina abaana abato abalina akawuka sirimu bagwa mu kibiina kye tuyita UNIPA Uganda Network of Young Positives. Bali 9 bafuddeyo ne bagamba we want to fight. Abaana abo temubasosola temubaboola muboyi support gye beetaaga. Ate ne population zino ze tumanyi nti zisigaddemu nga zeetaaga a lot of support. Tuzita key populations, like fishermen, border, adolescent girls,
commercial sex workers, abantu abo betumanyi nti bali at higher risk. Singa tufuna engeri gye tukozesa save modo eri gye mbagambye ne tubayamba okuvuunuka vulnerability eyo, tujja kuwangula. Mukama abankuumire, Mukama atubeere wekisa, abanjagalire, atambule namwe nga mulaba kizikiza, abawanirire, abakole bulungi, atuwanguze ffena, oluvannyuma tuyingize mu bulamu obutagwawo leero ne bulijjo, emirembe n'emirembe.